Hello, welcome to Advanced Financial Management Part 3 video. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് EVA, that is Economic Value Added. This is very important concept and very simple concept also. ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമല്ല പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ CA, CMA, MBA എല്ലാത്തിലും വരുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് മീൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് EVA എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് suppose you have invested 2 crores in business. How much amount? 2 crore. Okay, but you are generating 80,000 per month out of this business net of tax. Okay, എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ? 80,000 per month. That is only 9,60,000 a year. Okay, so listen carefully. This 2 crore, if this 2 crore would have been made as an investment in risk-free securities, ഏതെങ്കിലും risk-free securitiesൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഓൾഡ് ഏജ് പേഴ്സൺ ആണെന്നും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ദിസ് മച്ച് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് റിലീഫ് അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു റിസ്ക് ഫ്രീ സെക്യൂരിറ്റീസിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വൈ ആർ യു പുട്ടിങ് ദിസ് മച്ച് എഫേർട്ട്? വൈ ആർ യു ടേക്കിംഗ് ദിസ് മച്ച് റിസ്ക്? ബിസിനസ്സിൽ ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഓൾ വാട്ട് വാല്യൂ അഡീഷൻ യു ആർ ഡൂയിങ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. Obviously, sometime you may answer that I'm just deriving pleasure out of this activity. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പാഷനായിരിക്കാം ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളതിൽ നിന്ന് പ്ലഷർ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ അഗ്രി ദാറ്റ് വി കാൺട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് പ്ലഷർ ഇൻ ഫൈനാൻസ്, ബട്ട് വൺ തിങ് ഈസ് ദർ, one fact is there, that is you are not generating any value economically. That you have to agree. You are not generating any value economically. There is one more thing, that is, what if the business would have generated more profit than what could be the usual amount of profit? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ആൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, റൈറ്റ്? ആ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെങ്കിലും കൂടുതൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താലോ? Okay, that surplus profit basically defined as EVA, that is Economic Value Added. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും. അതായത് ഒരു മിസ്റ്റർ ചാൾസ്, ഹി റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബിസിനസ്. അയാളൊരു $50,000 അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. So obviously he would expect some rate of return on this investment, right? So ചാൾസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 15% റിട്ടേൺ ആണ്, annual return on this investment of $50,000. Okay, അയാളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ 15% ആണ്. സോ ദ എമൗണ്ട് വുഡ് ബി 7,500. ദാറ്റ് ഈസ് 15% ഓഫ് 50,000. ദ എമൗണ്ട് വുഡ് ബി 7,500 by the end of the year. Now look into what the actual profit generated by his company. Actual profit is, suppose it is $15,000. $15,000 generate ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കൂ. Okay, so what happened? Actual profit $15,000 exceeds the expected profit of $7,500. അയാളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓൺലി $7,500 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബട്ട് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് 15,000 ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ദർ ഈസ് എ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 15,000 minus 7,500. That surplus return, if you calculate, you would get 7,500. So this 7,500 is his surplus profit, and it can simply be defined as EVA, which stands for Economic Value Added. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ EVA എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞാൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അതാണ്, ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ, എക്കണോമിക് വാല്യൂ അഡീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ കടന്നില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, EVA കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇക്വേഷൻ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേംസ് ആണ്, ഒന്ന് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ചാർജ്. അത് രണ്ടും ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. First of all, I will explain net operating profit after tax. Okay, here you need to arrive at a net amount of profit. You have to compute surplus return, right? അവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അതെടുക്കണം. നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്
അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഏത് ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് EBIT, ദാറ്റ് ഈസ് ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ യു അറൈവ് അറ്റ് EBIT? അതായത് സെയിൽസിൽ നിന്ന് you have to subtract cost of goods sold, then you will get gross profit. From gross profit element you are supposed to subtract the operating cost or operating expenses, then you will arrive at EBIT. That is your operating profit. Okay, and from this operating profit, that is from this EBIT, you are supposed to subtract the tax component. So you will get net operating profit after tax. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ചാർജ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ലോങ് ടേം സോഴ്സസ് വി ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ്, റൈറ്റ്? മേ ബി ഫ്രം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, debt means all types of long term borrowing, secured and unsecured bonds, debentures, borrowed money from banks and financial institutions. അങ്ങനെ debt, retained earnings is also a component. Okay, അപ്പോൾ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ടേം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, റിസർവ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡെറ്റ്. ഈ 4 സോഴ്സസിൽ നിന്ന്, മേജർ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസിൽ നിന്ന് വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ this capital will come never free of cost. There will be some cost towards this capital. അവിടെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ലേൺഡ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ക്യാപിറ്റൽ ചാർജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഫോർ അറേഞ്ചിങ് ദ ക്യാപിറ്റൽ. സ്പെഷ്യലി 4 സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. ഫോർ ഡെറ്റിന് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ്. ഓക്കെ, ഫോർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. ഇക്വിറ്റിക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സിന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാർട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. ബട്ട് ഹിയർ what we want is overall cost of capital. That is known as weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital and it is the average of all individual cost of components. So how will you determine capital charge? That is, determining capital charge involves 2 steps. That is, step 1 you have to determine total capital employed. Then step 2 you have to determine WACC. Then WACC into capital employed, you will get capital charge. ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള 2 ടെക്നിക്കൽ ടേംസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സും ക്യാപിറ്റൽ ചാർജും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് EBയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.